Can you hear me, Puta? Yes. Puta, when we are in the process of discussing what prime attributes. If you take the business transactions, those are basically two types. What are the two types of business transactions? One is cash transaction. Other one is a credit transaction. Then අපි ඔය කතා කරගෙන ආවේ journals that you use when recording the cash transactions. What are them? First thing, sorry. What were the journals that we have used when recording the cash transactions? One is a receipts journal. The next one is a payment journal. ඊළඟට අපි කතා කරා එකක් මොකක්ද? Petty cash payment journal. ඊළඟට කිව්වා don't forget, and we have the general journal also, in which you record what? Cash transaction. Those are the journals that we use in recording the cash transactions. මේ ටික ඔක්කොම අපි කතා කරා. general journal එක තාම කතා කරේ නැහැ. ඊළඟට මේ cash transactions as you do with the bank. Cash transaction as you do with the bank. You have to study the bank reconciliation process. මොකද පුතා මේ දැන් මේ petty cash වල reconciliation process එකක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා ගාවමනේ සල්ලි තියෙන්නේ. accounts maintain කරන්නෙත් ඔයා, සල්ලි තියෙන්නෙත් ඔයා ගාව. නමුත් මේකේදී situation එක ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. credit transactions sorry, cash transaction, bank transactions ඊට වඩා වෙනස්. record එක ඔයා ළඟ තිබ්බ සල්ලි තියෙන්නේ වෙන කෙනෙක් ගාව. ඒතර timing differences නිසා, omissions නිසා, errors නිසා මේ balances වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඉතින් මේ balances වෙනස් වුණොත් how to count it? That's what we were discussing under what? කියන්නේ bank reconciliation statement. That's what we were discussing under the bank reconciliation statement. Hope you can understand. Clear? Right. ඉතින් මේ ටික අපි කතා කරගෙන ආවා. දැන් අපි එන්නේ පුතා something important. What are the special journals? Special journals දන්නවා ඔයා? Special journals are the journals you record only one type of transactions. And what are the journals you maintain in recording credit transactions? What are the journals you maintain in recording the credit transaction? So when recording the credit transaction, those are what? Sales journal. Next, purchases journal, sales return journal, purchases return journal, and what? General journal. Those are the journals you maintain. Those are the journals you maintain when recording what? Credit transactions. So credit transactions record කරන journals පහක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ පහ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මේකේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගන්න මොනවාද? කියන්නේ purchases journal. Right, today discussions we are having on the purchases journal. Right, එහෙනම් පුතා purchases journal අපි define කරන්නේ කොහොමද? How do you define the purchases journal? Purchases journal is a special journal. Purchases journal is what journal පුතා? It is a special journal. ඇයි ඒ special journal කියලා කියන්නේ? Because there you record only one type of transaction. Purchases journal is a special journal in which you record. Purchase journal is a special journal in which you record amount answers දෙකක් දෙනවා. Purchase කළේ record කරන්නේ purchases or credit purchases. What's the answer? What's the answer? In the purchases journal, you record total purchases, all the purchases or the credit purchases. Credit purchases, sir. Exactly, right? Puta, purchases are two types. Purchases are two types. Can I write it here? Purchases are two types. What are the two types of purchases? What are the two types of purchases, Puta? One is cash purchases. Other one is what? Credit purchases. The cash purchases will be recorded where? Tell me in which journal you are supposed to record the cash purchases. Tell me in which journal you are supposed to record the cash purchases. Cash purchase record කරන්න මොන journal එකේද? That will be recorded in the
payment journal. නේද? cash purchases will be recorded in the payment journal. ඔයා සල්ලි ගෙවලා purchases stock එක purchase කරනවා නම් it will be recorded in the payment journal. හැබැයි if you purchase it on credit basis then only you record in the කියන්නේ purchases journal. Purchases journal. Is that clear? එහෙනම් how do you define the puta? How do you define the purchases journal? Purchases journal is a special journal. Purchases journal is a special journal in which what you would record all the credit purchases. All the credit purchases. එහෙනම් අපිට define කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? What the කියන්නේ purchases journal is. Right. පොඩි note එක අරගන්න පුතා මේක ඔයා පොඩි note එකක් ගන්නකො. Just take a note. Just take a note of this. Note this down quickly. With that, we will move into the tip. What is purchases journal? Puta, how are we going to define the purchases journal? Now you know how to define the purchases journal. How are we going to define the purchases journal? Puta, purchases journal is what journal? Question purchases journal is a special journal in which what? All the credit purchases are recorded. Purchases journal is a special journal in which all the credit purchases are recorded. In which all the credit purchases are recorded. Purchases journal is a special journal in which all the credit purchases are recorded. Right. Underline the word special journal and the credit purchases. Special journal and the credit purchases. Right. එතන පොඩියට ලියා ගන්න definition එක ගාවම cash purchases are recorded. Cash purchases are recorded. Cash purchases are recorded in the payment journal. Cash purchases are recorded in the payment journal. Cash purchases are recorded in the payment journal. If you did a cash purchases, where it will be recorded, that it will be recorded in the payment journal. That's a cash payment from there. Right. Hari. What is the source document? What's the source document? When you purchase the goods on credit. What's source document? Right. Abi source document ekata කලින් පොඩි definition එකක් ලියා ගමුද purchases කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තේරුණාද? දැන් මොකද අද මේ 2021 class එකේ ඔය ළමයි අහපු ප්‍රශ්නයක් නිසා මට පොඩ්ඩක් හිතුණා ඒගොල්ලන්ට clear නෑ වගේ ඒ කියන්නේ දෙන්නට වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. නමුත් you better know that නේ අපි
හරියම ඉගෙන ගමු what the purchases are. Right. මට කියන්න purchases කියන්නේ මොකක්ද? දැන් credit purchases තමයි record කරන්න පුතා. What do you mean by the purchases? Can someone find me what the purchases? දැන් purchases journal එකේ record කරන්නේ credit purchases නේ. හරි. අපි හිතමු in the purchases journal what you record පුතා කියන credit purchases. මෙතන purchases කියන්නේ මොකද්ද? What do you mean by the purchases? මොකද්ද මෙතන purchases කියන්නේ? What do you mean the purchases? Goods purchases. Very good. මෙතන පුතා purchases කියලා කියන්නේ දැන් motor vehicle එකක් purchase කරොත් ඒකත් purchase එකක් තමයි. තේරුණාද? motor vehicle එකක් අපි purchase කරොත් ඒකත් purchase එකක් තමයි. අපි stationery purchase කරොත් ඒකත් purchase එකක් තමයි. අපි මේ garment factory එකක් කියනවා. garment factory එකක් කියලා stationery purchase කරොත් ඒකත් purchase එකක් තමයි. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් furniture purchase කරොත් ඒකත් purchase එකක් තමයි. හැබැයි පුතා ඔයා fabric purchase කරොත් ඒකත් purchase එකක් තමයි. එතකොට මොකද්ද මේ fabric purchases වල අනිත් purchases අතර වෙනස? පුතා fabric you purchase for the purpose of කියන reselling. අයියෝ fabric purchase කරන්නේ නැවත විකුණන්න. then if you purchase something to resell that only you consider as a purchase. එතකොට purchases වෙන්නේ පුතා if you resell it. ඔයා නැවත විකුණුවොත් තමයි එතන purchase එකක් තියෙන්නේ. hope you can understand. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොනවාද purchases කියලා කියන්නේ? item purchase with the intention of reselling. නැවත විකිණීමේ පරමාර්ථයෙන් purchase කරන. ඔයාගේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු යටතේ නැවත විකුණන්න ගන්නවා. ඒවා තමයි purchases වෙන්නේ. දැන් අපි තුන් garment factory එක motor vehicle එකක් ගන්නවා. පුළුවන් record කරන්න? credit basis ගන්නනේ. පුළුවන් record කරන්න බෑ. ඇයි ඒ? ඒක නැවත විකුණන්න ගන්නෙ නෑ. furniture එකක් අපි purchase කරනවා. පාවිච්චි කරන්න. එහෙනම් purchases නෙමෙයි නම් purchase journal එක record කරන්න. දැන් what you purchase with the intentions of reselling in ordinary course of business. Ordinary course of business. You consider as what? Purchases. I definition එක මම කියන්න. Item purchased with the intentions of reselling in ordinary course of business. You call as what? කියන purchases. So then what will be the product bought for the final consumptions called as? මට example එකක් දෙන්න හයා. Can I have an example? On the final consumption? නෑ. ඔයා mobile phone එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මං කියන්නේ මේ business එකක් කියනනේ. ඔයා mobile phone එකක් purchase කරොත් එහෙම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න. ඒක purchase journal එකක record කරන්න බෑ. purchase journal ඔයා mobile phone එක අරගන්නේ විකුණන්න නම් ආපහු විකුණන්න නම් ආයෙත් ඒක purchase එකක්. තේරෙනවද? ඔයාගේ ordinary business activity එක mobile phone විකුණන එක. ඔයා mobile phone එකක් ගන්නවා විකුණන්න. එතකොට ඒක purchase. හැබැයි ඔයාගේ business එක mobile phone sell කරන එක. ඔයා mobile phone එකක් purchase කරනවා ඔයා පාවිච්චි කරන්න. ඒකවත් purchase journal එකේ record කරන්න බෑ. තේරුණාද? බලන්න මෙතන conditions දෙකක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්න අහකොට අපිව පොඩ්ඩක් impress වෙනවා. තේරුණාද? උගන්නන්න හිතනවා. තේරුණාද? Yes, buying material. Yes, Christian says buying material. If you buy the material, why you buy the material? To produce and resell. And purpose of buying the material is what? Reselling purpose. It's reselling purpose. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් බලන්න මේ කවුද අපි හය ආපු question එක බලන්න තා. අපි business mobile selling business බලන්න දැන් මේකට උත්තර දෙන්න. Can you record these items in the purchases? අපි ඒක ලියාගමු. ලියාගමු මේ ටික. State whether the following items purchases. State whether the following item purchases can be recorded in the purchases journal. මේ item purchases journal එකේ record කරන්න පුළුවන්ද කියලා කියන්න. Yes නම් yes, no නම් no.
Right. First one. Cash purchases of stock. Cash purchase of stock by a මං අහන්නේ මෙතන මේක purchases ද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි purchases journal එකේ record කරන්න පුළුවන් නැද්ද කියන එක. Right. Cash purchases of stock by a garment factory. Garment factory. Garment factory bought a stock on cash basis. Cash purchases. But can you record it in the purchases journal? Erandi, can I record this in the purchases journal? No, sir. No, why? Because in the purchases journal, you are supposed to record what? In the purchases journal, you are supposed to record the credit purchase, but this is a cash purchases. So then you are not supposed to record it there, right? Okay. What is next? Purchase of motor vehicle on credit basis by a garment factory. Purchase of motor vehicle on credit basis by a garment factory. A garment factory bought a motor vehicle on credit basis. The garment factory bought a motor vehicle on credit basis. What do you write? Motor vehicle you purchase. No. Why is that? Because it is not what purchase. Purchases are the item. Purchases are the item you purchase with the intentions of reselling in ordinary business activity. In ordinary business activity. Is that clear? Right. Okay. Next one. බලන්න මේක එහෙනම්. Purchase of motor vehicle on credit basis by a garment factory. Purchase of motor vehicle on credit basis by a garment factory for the purpose of reselling. For the purpose of reselling. නැවත විකුණන්න අපි අරගෙන තියෙන motor vehicle එක. Now my question, can I record this thing in the purchases journal? Yes or no, පුතා? Can I record this thing in purchases journal? Yes or no? මේක purchases record කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? Komal? Yes. 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 Memo said yes. Shenal? Yes or no, පුතා? Shenal? Erandi? Rachel? Yes. All are saying yes. But my answer is no. ඔතනකට කියන්න ඕන. ඒ දන්නවද? මෙහා ගන්න. මතකද definition එක? Item purchase with the intentions of reselling in the ordinary business activity. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු යටතේ නැවත විකුණන්න. එතකොට මේ motor vehicle ඔයා purchase කරන්න නැවත විකුණන්න තමයි. හැබැයි garment factory එකේ normal business activity එක motor vehicle විකුණන එක නෙමෙයි. තේරුණාද? තේරුණාද? එහෙනම් මේ reselling intention එක කියලා කියන්නේ එක condition එකක් විතරයි. මෙතන condition දෙකක් තියෙනවා පුතා. There are two conditions which need to be satisfied. Got it? දැන් garment factory එකකට purchases journal එකේ record කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් විතරමයි. එකක් මොකක්ද? Purchase of fabric. Fabric purchase කරන්න පුළුවන්. Fabric, if you purchase the fabric, yes you can. එහෙම නැත්නම් if you purchase finished goods, yes, මොකද මේ දෙකේම resell කරන්න. ඒ අරෙන්න stationery purchase කරන්න. The reselling intention is only one thing. Then what හරියටම තේරෙන්නේ නැති what you could record in the purchases journal. What you record in the purchases journal. Is that clear now? Understood? එහෙනම් no. මෙතන පොඩි note එකක් දාගන්න පුතා. No, because main business activity
because main business activity of a garment factory is not selling the motor vehicle. Is not selling the motor vehicle. If you purchase for the purpose of reselling in ordinary business activity, then only you can consider that as a purchase. An item purchase in the intentions of reselling, only you can consider as a purchase. Hope you can understand this. Clear now? Right. Purchase of fabric on credit basis. Purchase of fabric on credit basis by a garment factory. Purchase of fabric on credit basis by a garment factory. Garment factory purchase fabric on credit basis. Can you record this thing, Puta? Yes or no? Obviously yes. Right. Now you have a better understanding about what the purchases are and what will be recorded in the purchases journal. Right. Okay. Could you write this question again? Define purchases. Define purchases. Define purchases. And how are you supposed to define the purchases, Suta? How are you supposed to define the purchases? All the purchases defined. Purchases are what? Item purchase is the intentions of reselling in ordinary business activity. What are the purchases? Purchases are the item purchases with the intentions of reselling in ordinary business activity. Purchases are item purchase, item purchases for the purpose of reselling. For the purpose of reselling in ordinary business activity. In ordinary business activity. අපි නැවත විකුණන්න. අපි ගන්නවා නම් අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ purchase කියලා. දැන් ඔයා දන්නවා එහෙනම් අපි ගන්න හැම එකම අර ගිහලා purchase journal එක record කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? හරි නේද මේක? Okay. ඊළඟට මම පොඩි එකක් explain කරන්න. Right. ඔයාගේ පුතා payables තියෙනවනේ creditors. Payables. එහෙම නැත්නම් creditors. මේකල කොටස් දෙකයි. මොනවාද? trade payable and other payable. තේරුණාද? දැන් trade කියලා කියන්නේ buying and selling නේද? Trading means what පුතා? Buying and selling. ඔය දෙකනේ trading කියලා කියන්නේ. ඒතර buy කරද්දී ඇති වෙන්නේ payable, sell කරද්දී ඇති වෙන්නේ receivables. හරිද? එතකොට if you did a credit purchases and a liability or a payable created, that is what you call as a trade payable. හැබැයි if it is created other way, if a liability created other way, liability is වෙනස් විදිහකට create වෙනවා. If a liability created in other way, so you call that as what? Other payable. Then you call it as other payable. එහෙනම් පුතා පොඩි question එකක් කරනවද? දැන් එහෙනම් දැන් මෙතනින් එහාට වචන පාවිච්චි කරද්දී හරියට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. creditor කියලා කියවහම මොකද? trade creditor කියලා කියන්නේ එහෙනම් trade payables කියලා කියන්නේ මොනවද? එහෙනම් other creditors, other payables කියලා කියන්නේ මොනවද? The trade payables are the payables that will be created. Trade payables are the payables that will be created due to the credit purchases. That will be created due to the credit purchases. හරි නේද? Right. එහෙනම් පුතා write small question. Write a small question.
What is the difference between trade payables and the other payables? What is the difference between trade payables and the other payables? What is the difference between trade payables and the other payables? Right. Trade payables are payables. Trade payables are the payables created due to the credit purchases. Due to the credit. දැන් ඔයා credit purchases කියන වචනේ දන්නවනේ. Purchases කියන එක අපි define කරානේ. Credit purchases. Due to the credit purchases. On the other side, you can say other payables are the payables. On the other side, you can say other payables are the payables that are created other than the credit purchases, that are created other than the credit purchases. Right. Clear now? Right. Okay. Any questions without any clarifications you all need? Right. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි මේ කතා කරපු ඒවල මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Clarification, anything that I want to clarify? Yes or no? Are you clear? Example for the other payables. Good. Example for the other payables. Then liability created due to the purchase of stationeries on credit base. ඒ වගේම පුතා accrued electricity bill, accrued water bill, even you classified under what? කියන්න. අද දාලන්න එක හොඳයිනේ. ඔන්න ඕක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියන පුතා. තේරුණාද? පැහැදිලිද? දැන් ඒක තමයි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. එහෙම මේ එහෙම කීප දෙනයි සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න. කියන්නේ ක්ලාස් එකක මම නෝට් කරනවා. එහෙම කීප දෙනයි ඉගෙන ගන්න. 4-5 දෙනෙක් වගේ තමයි ඉතින් කොච්චර ක්ලාස් එකක හිටියත් හරියටම අහගෙන ඉඳලා මේ يعني අඩුපාඩුවක් මොකක් හරි වුණොත් ඒක ටගල ක්ලැරිෆයි කරගන්න. එහෙම කට්ටිය හරි අඩුයි. ඉතින් ඒක හොඳයි. කීප් ඉට් අප් පුතා. right? Keep up. Yes. මොනවාද? Shamin is asking, explain the first example. මොකද්ද Shamin first example කියලා කිව්වේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද්ද first example? Are stationary creditors ලාද? Is that stationary creditors? Shamin? What? Right. Anyhow, ඔතන ලියන්න පුතා. Under the other payables and examples ලියා ගන්න. Creditors created due to the purchase of stationeries on credit basis. Creditors created due to the purchase of stationeries on credit basis. Other payables. එහෙම නැත්නම් accrued electricity bill, accrued water bill. Right. All these are what? All these are what? Example for the other payables. Right. Okay. I hope you can understand. Shamin, I am waiting for your questions, Sudha. Right. Okay. Then what is the source document? What's the source document, Sudha? What is the source document to identify the credit purchases? What is the source document to identify the credit purchases? What?
Purchase invoice. purchase invoice. ඇත්තටම right ඇත්තටම purchase invoice කියලා එකක් නැහැ. ඒක අපි හදාගත කතාවක්. තේරුණාද? ඇත්තටම මොකක්ද එහෙනම් තියෙන්නේ? ඇත්තටම නැත්තම් ඇත්තටම මොකද්ද තියෙන්නේ? right හොඳට අහගෙන ඉන්න. පුතා transaction එකකදී there are two parties no. When you are buying the stuff there are two parties. What are the two parties are? One is a seller, the other thing is a buyer. What are the two parties of transaction? What are the two parties of transaction? One is a seller, other one is a buyer. Seller and the buyer, those are the two parties of transactions. Right. එතකොට seller stock එක sell කරද්දී මේකේ ownership එක මාරු කරන්න ඕනේ නේද buyer ට? Seller has to transfer the ownership of the goods to buyer. අන්න එහෙම ownership එක මාරු වුණා කියලා කියන්න raise කරන document එකට අපි කියනවා මොකක්ද? Invoice. The invoice you raise to say the ownership of the goods has been transferred from seller to buyer. ඒ කියන්නේ අපි මම invoice එකක් raise කරනවා 12th January 2021 at 8:03 PM. ඒ කියන්නේ මේ invoice එකේ date එකට කලින් මේකේ ownership එක තියෙන්නේ seller ට. මේ date එකට පස්සේ ownership එක තියෙන්නේ buyer ට. පැහැදිලිද? දැන් මම මේ t-shirt එක සල්ලි මේ කරා මේ සල්ලි දීලා ගන්න එකක් නෙමෙයි මට හම්බෙච්ච t-shirt එක. සල්ලි දීලා ගත්තා කියලා කියනකොට. එතකොට මම දැන් ඇඳගෙන ඉන්නවා. මේක ටික දවසක කලින් වෙන කෙනෙක් ඉන්නේ. කඩේකින් ගත්තා නා. ඒතර මිනිහා දැන් ඇවිල්ලා මට කියනවාද ඔක් ගලවන්න t-shirt එක මගේ එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි ඒ? එයා මට සෙල් කරලා ඉවරයි මම ඒකට සල්ලි දීලා ඕනර්ෂිප් එක මාරු කරා. මේක එයා හැදුණා. මේක මහපු එක්කන ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා මගේ. මහපු කෙනා ඇවිල්ලා ඉල්ලුවා මම දෙන්නේ නැහැ දැන්. ඇයි ඒක මගේ නේ දැන්? නේ? මට සෙල් කරලා තියෙනවා. මේකට අදාළ ඉන්වොයිස් එකක් මම ළඟ තියෙනවා. ඉන්වොයිස් එකෙන් කියනට ඕනර්ෂිප් දැන් මේක මගේ. දැන් ඔයා මැහුවද හැදුවද ඒකට අදාළ නැහැ. It's fine now. Got it. එහෙනම් මේ transaction එකක් වෙද්දී ownership එක sale එකක් වෙද්දී ownership එක මාරු වෙන්න document එක අපි කියන invoice. ඒතර මේ invoice එක raise කරන්නේ පුතා seller. raise කරලා තමයි කාට දෙන්නේද? buyer ට දෙන්නේ. එතකොට මේකේ original document එක එයා තියා ගන්නවා. දැන් seller තමයි invoice එක raise කරන්නේ. ඒතර seller original invoice එක seller තියා ගන්නවා. sorry original invoice එක buyer ට දෙනවා. දැන් ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා ගන්න කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගනිද්දී දැන් ඔයා බලන්න ඔයා ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකට සල්ලි ගෙවනවා. අපි එක්සාම්පල් එකට ACBS එක ගමුකෝ. ACBS එකේ දැන් මොන්ටානා එකක් සිස්ටම් එකක් නේ තියෙන්නේ. ACBS එකට ගියොත් ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? උඩ කොලේක ලියලා ඔයාලට සල්ලි මේ සල්ලි අරගෙන රිසිට් එක දෙනවා. හැබැයි යට තියෙන කාබන් කොපි එක. ඒතර ඔරිජිනල් එක දෙන්නේ කාටද ඔයාට? කාබන් කොපි එක තමයි එයා තියාගන්නේ. ඒකට රිසිට් එක කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. නමුත් ඒක ඉන්වොයිස් එකක් එක පැත්තකින්. ඒකට ඉන්වොයිස් එකක් කියන්නේ නැත්නම් සේල් එකක් නැති නිසා අපි පැත්තකට දාමුකෝ ඒක. දැන් ඔයා කඩේට ගියාම ඔයාට දෙනව නේද ඉන්වොයිස්? දැන් අපි කීල්ස් එක දීලා අඩු ගන්නවා. රිසිට් එකක් දෙන ඉන්වොයිස් එකක් දෙනවා. පාදේ. ඒතර ඉන්වොයිස් එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? ඕනර්ෂිප් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණා කියලා. ඒතර ඔරිජිනල් එක තියෙනවා කාලංගර බයර් ගාව. මෙයා ගාව තියෙන්නේ මොකක්ද? CC කාබන් කොපි එකක්. seller is having කියන්නේ seller is having a carbon copy. එතකොට එකම document එක copies දෙකක්. invoice එක raise කරනවා seller. raise කරන්නේ ඇයි? to say that ownership of the goods has been transferred from seller to buyer. ownership එක මෙයාගෙන් මෙයාට transfer වුණා කියලා කියන්න තමයි invoice එක raise කරන්නේ. එතකොට ඒකේ original එක දෙනවා කාට? buyer ට carbon copy එක seller තියා ගන්නවා. එතකොට මේ original එක buyer ගාවන තියෙන. එතකොට ඒක buyer ට මොකක් වෙනවද? purchase invoice එක වෙනවා. මෙයාට ඒක මොන invoice එක වෙනවද කියන්න? sales invoice එක වෙනවා. Understand what I said? So you call this as a purchase invoice, this is sales invoice. ඒකට පුතා documents දෙකක් නැහැ. purchase invoice එකක් කියලා එක අපි හදන්නේ නැහැ. තේරුණාද? purchase invoice එකක් කියලා අපි හදන්නේ අපි stock එක purchase කරද්දී අපි stock purchase කරද්දී seller අපිට දෙනවා invoice එකක්. එයා දෙන්නේ sale invoice එක. ඒතකොට ඒක අපිට purchase invoice එකක්. පැහැදිලිද? එහෙනම්
sales invoice will be the purchase invoice. එතකොට පුතා ඇත්තටම එහෙනම් sales purchases අපි අඳුරන්නේ මොන document එකෙන්ද? From the invoice. From the invoice. From which document you recognize it පුතා? කියන්න. From the invoice. Is that clear for you? පැහැදිලිද? එතකොට එහෙනම් what is the source document for the credit purchases? What is the source document for the credit purchases? කියන්න. Invoice. Invoice. Within bracket you can say what? Purchase invoice. Within bracket you can say it is purchase invoice. Right. Okay. Now is that clear? Why don't I make a just draw this. If you need, just draw this for your understanding purpose. I'll give 1 minute. Now, if you move to the tute, right? Can you just is that clear now? Okay. Puta, now we'll see how to record the transaction. Now we'll see how to record the transaction in the purchases journal. Recording the transactions in the purchases journal. Right. ඊට කලින් පුතා අපි format එක පොඩ්ඩක් දැන් අපි හරි ලස්සනට ඉගෙන ගත්තා මොනවාද purchases කියලා කියන්නේ මොකද්ද purchases journal කියලා කියන්නේ ඔය ටිකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Any issues? Any clarifications? Right. පුතා මේ shall we read the question number 3? Nadun business had the following credit purchases during the month of January 2020. Okay. You are required to prepare the purchases journal, prepare the relevant ledger accounts in the private ledger, prepare the relevant ledger accounts in the general ledger. Right. Those are the things. Hari. Api islama now we will have the purchases journal and then we'll have the respective ledger accounts. Hari. Api andimu purchases journal එක හදන්න කියලා කියනවානේ. We'll see. Right. We'll have the purchases journal. Y'all can say puta format of the purchases journal. Format of the purchases journal. අපි මේ වැලිවැඩ ටැක්ස් වලටත් එක්කම අඳිනවා වැට් එකටත් එක්කම ෆෝමැට් අඳිනවා right. You say here purchases journal, there with the date, invoice number, supplier, you purchase from the supplier, and the
value, VAT and the total. අපි හදන පළවෙනි question එකේ VAT නැති වෙයි, right? But you can have the format like this, right? Draw the format පුතා. Draw the format. Format of the purchase journal. How are we going to do that? On 10th January, Puta, there was a credit purchases from Jagat rupees 600,000. And you know that if there is a credit purchase, it need to be initially recorded in the purchases journal. It needs to be initially recorded in the purchase journal. Hello. How do? Pulang mana teks එකක් දාන්නකො ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්නකො මම ක්ලාස් එකක ඉන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න WhatsApp එකේ හරි okay right sorry Vita on 10 January you did a credit purchase. When you did a credit purchase, Puta, it need to be immediately recorded in the purchases journal 10th January. And you did the credit purchases from Jagat. You did a credit purchase from Jagat. Now write the name of the supplier. And list price is 600,000. Puta, do we ever record the list price in the books of accounts? Atau hari list price එක පොත්වල record කරනවද? Yes or no? No. මොකද පුතා list price කියලා කියන්නේ? What is the relationship? මේ බලන්න. From the list price, when you subtract the trade discounts offered, what you will get? Invoice price. For this invoice price, there are මෙන්න මේ දෙක තමයි වෙනස. දැන් අපි භාණ්ඩයක ලකුණු කමිලට කියනවා list price එක. ඒක තමයි MRP එක. maximum retail price. දැන් මේ පෑන් එක අහලා තියෙනවා 80 rupees කියලා. 80 rupees කියලා. හැබැයි මේක මම අපිට කියලා ගන්නකොට මේ ඔයාට මේ මම මේක දෙන්න රුපියල් 75 ගන්න දෙන්න. මම ගිහලා කියනවා මම දැන් මම කියනවා මට පෑන් 10ක් දෙන්න කියලා. එයාගේ නා පෑන් 10ක් ගන්නවා නම් මම මේක රුපියල් 75 ගන්න දෙන්නම්. එතකොට list price එක 80. He gave me the discount of 5 and invoice price is how much? 75. Is that clear? You know, what's the relationship between list price and the invoice price? List price is the price before deducting the trade discounts. List price is the price before deducting the trade discount. Invoice price is the price that is after deducting the trade discount. And a list price is 80, trade discount is 5, then the invoice price has to be how much? 75. Is that clear? Haraneda? Yes. Puta, මතක තියාගන්න මේ trade discounts මම මේ කතා කරා අපි රිසිස් ජර්නල් එක කතා කරද්දී මේ trade discounts we never record in the books of accounts. Do not record in the books of accounts. Then as the value of the purchases, how much you're supposed to record? Yeah. How much you're supposed to record? Only 25,000. And Aputa, 75,000 is the value of the transaction. 75,000 is the value of the transaction. Make a list price of 600,000. Sorry. List price is then 600,000. මෙතන මේ ක්වෙස්චන් එකට ගියොත් පුතා මේ ක්වෙස්චන් එකේ list price එක 600,000 මේක trade discount එකක් දෙනවා 10%. ඒ කියන්නේ 60. How much will be the invoice price? That is 540. And how much will be the invoice price, puta? That will be rupees 540,000. Invoice price for 540. How much here? 540, and nothing will be recorded in the VAT. There's no any VAT. And total purchases also how much? The 540. What?
Now can you hear? Recorded invoice price which is 540,000. Invoice price of 540,000. Right. Make Aragan do the first thing. Do the first thing. Right. But there was a question I gave. What's the difference in the list and the list discounts? Invoice price after that in the rate discount. Neither of accounts. List price do we record in the books of accounts? No. They are not recorded in the books of accounts. Not recorded in the books of accounts. Have a invoice price recorded in the books of accounts. Then which price you will record? Which price you will record? List price of the invoice price? Invoice price. Invoice price 540 record. Is that clear? Right. So in the private ledger, අපි වෙනම creditor account එකක් open කරන්න ඕනේ. Who is the name of the creditor? Jagat. Sale එක කරපු ගමන් අපි මොකද කරන්නේ? Sorry, purchase එක කරපු ගමන් purchase එක කරපු දවසේම Jagat account එකට credit කරන්න ඕනේ. Same purchase 40,000. That is rupees 540. Yeah. Soon after credit place, purchases journal, and at the same time it was updated in the private account. It was updated in the Jagat private ledger. It's 440,000. Is that clear? Right. Okay. Can you do the next? Ilang eka karanna balanna puta. Record the next purchase. Mokakda ඊළඟ purchase එක? මේක කියනවා credit purchase from Jehan 500,000 is the invoice price. එතකොට එතන invoice price එක දීලා තියෙන්නේ. Do we need to deduct the trade discounts from that පුතා? No. Creditors control account එක මම හැදුවේ නෑ. I just had a Jagat account. Jagat account එක පේනවා නේද? I didn't have the creditors control account yet. Right. Okay. Complete the next part. ඊළඟ එකේ දීලා තියෙන invoice price එක පුතා. එතකොට trade discounts අයින් කරන්න ඕනේ නෑ කියලා දන්නවා. But the last one has to be January. Last one also should be January. It was recorded as February. Make it January. Right. Okay. The next one, credit purchase from Jehan 500,000. So the next one, credit purchase from Jehan 500,000.
ඒකේ එයා invoice price එක කෙලින්ම දීලා තියෙන්නේ නේ. එහෙනම් you don't want to deduct trade discount දුන්නට අයින් කරන්න දීලා තියෙන ආයෙ ඒක රෙකෝඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. එහෙනම් when you purchase from the creditors පුතා, when you do the credit purchases, creditors account must be debited or credited. When you do the purchases, it will be credited to the creditors control එක. මොකද liability එකක් වැඩි වෙනවා නේ. Now you open here Jehan's account 15 January saying purchases is it 500,000, that is rupees 500,000. Is that clear? Right. What's the last one? Credit purchase from Jayasumana, list price 400,000, trade discounts 10, 28, make it 28 January, Jayasumana, right? 20 make 17, 28 January, Jayasumana. Right. How much was the amount? Rupees 400,000. And how much the list price? How much the list price? That is rupees 400,000. Trade discounts 10% means 40. And an invoice price is 360. Invoice price is how much? That is 360. And why suppose record here 360 and no VAT, so they need 360. Right. Okay. Then what are you supposed to do? You should open a new account which is Jayasumana's account. Jayasumana. So that will be credited on 28 January. Same purchases, that is 360,000. That is rupees 360,000. Right. After recording that, give the total. 800, 900, 1,400,000. 1,400,000. Here you write on 30th January, total posted to GL. Right, complete it, total posted to GL. Complete the question of this point, Puta. Then now that when a transaction take place, Puta, it need to be, when a credit purchases take place, it need to be immediately recorded in the what? Purchases journal, and individual ledger accounts need to be updated. So the individual ledger accounts you update in what ledger? Private ledger. Take up creditors ledger as well. පැහැදිලිද? පුතා මතක තියාගන්න අපි මේක තාම කතා කරන්න වගේ ටියුට් එකකින් අපි තියරි ක්ලාස් කතා කරන්න කලින් ඉතින් අපි ටිකක් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ස්පීඩ් යනවත් වගේ. නමුත් මම තියරි කතා කරද්දී අපව ඉන් ඩීටේල් මේක කතා කරලා. ඒතර එතෙන්දිත් අපිට මීටත් මේ පැහැදිලි වෙච්ච නැති ටික කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දැන් ඔයාලට දැන් පාඩම් දෙකක්. sir don't we want to record that? yeah අපි ඉතින් යනවා purchase journal record කරනවා. right? total එක record කරනවා. Nasri පැහැදිලිද? ඉතින් ඔයාලට පාඩම් දෙකක් parallel යනවා Friday and on the other days. හරි. එහෙනම් now what are you supposed to do, Puta? After updating the transaction in the respective individual ledger accounts, this total supposed to be copied to the general ledger. But Puta, what is the journal entry you need to pass when copying the total of the purchases journal to the ledger? Purchases journal එක total එක ledger එකට pass කරද්දී අපි pass කරන එක මොකක්ද? මම මේක අයින් කරන්නම් මම මේ දෙකම අයින් කරනවා right? What is the journal entry? So when you copy in the total of the purchases journal to ledger, double entries, purchases account debit 1,400, trade payable control account credit 1,400. What's the double entry? Purchases account debit 1,400 and the trade payable control account credit rupees 1,400. Hope you can understand. එහෙනම් අපි
මේ ඇති වෙන්න කතා කරන questions මේකෙන් මට කියන්න what are the two ledger accounts you need when you are copying the purchases journal to the ledger පුතා? One is a purchases account, the other one is trade payable account. දැන් ඔයාලා දන්නව නේද මොනවාද trade payables මොනවාද other payables? මෙයාට ඒ trade payables කියන්නේ because this was created due to the credit purchases. This was created due to the credit purchases. So can't we record the creditors in one account instead of recording them? then Julia ආගේ question එකට answer එකක් හම්බ වෙන්නේ නැති නේ. අපි වෙන වෙනමත් record කරනවා control account එකක් record කරනවා. control account එක record කරන්නකොට අපිට මේක single figure එකක් විදිහට ගන්න ලේසි හින්දා මේක single figure එකක් විදිහට financial statement සත්‍ය අපිට single figure එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් නිසා control account එකේ total record කරනවා. හැබැයි වෙන වෙනම individual creditors වලට කීයක් ගෙවන්න ඕනේද කියලා අඳුර ගන්න ඕන නිසා individual ledger accounts maintain කරනවා. දැන් business එකක ඉන්නේ creditors ලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් නම් ඇත්තටම control account එකක් ඕනේ නැහැ. ඇයි ඒ? මොකද debtors ලා තුන් දෙනා නම් creditors ලා දෙතුන් දෙනායි නම් ඒ accounts ටික වෙන වෙනම එකතු කරලා closing balance එක අරගන්න total එක ගන්න. ඒතකොට වැඩ ඉවරයි. නමුත් පුතා business එකක debtors ලා 200ක් ඉන්නවා නම් අර ඒ ටික total කර total එක ගන්න බෑ financial statement ගන්න. ඒතකොට reliability එකක් අඩුයි. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි හදනවා control account එකක්. එතකොට ඇත්තටම අපේ සිලබස් එකේ debtors වලට creditors වලට accounts ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් individual ledger account අනිත් එක control account. individual ledger accounts වෙනම maintain වෙනවා, control accounts වෙනම maintain වෙනවා. individual ledger accounts maintain වෙන්නේ transaction එක වෙච්ච ගමන් with the individual figure. හැබැයි control account එක maintain වෙන්නේ with the total figures. right? එහෙනම් total එක කීයද පුතා? 1400. එහෙනම් on 31st January you said saying trade payable control how much? 1400 and credit trade payable control account on 31st Jan saying purchases 1400. That's all. එතකොට individual creditors account එක වෙනම තියෙනවා and but trade payable control account is separated. Is that clear for you? Right, complete this. Complete පුතා. මම දැන් ඔයාලට මේ purchases journal tut එක PDF එක දානවා. හැමෝම මේකේ තියෙන questions කරලා තියන්න. After doing this, do all questions.